Welcome to the new episode of the I Am live podcast on this channel at Astra, to the stars. On this channel we are going to talk and unveil the success stories of enlightened personalities, supernatural phenomena beyond scientific investigation, the existence of aliens or advanced species, UFO sightings, philosophical and psychological topics aligned with occult and esoteric truth. I am Sir Neats, your host in this I Am live podcast. Welcome to the new episode of my YouTube channel at Astra to the Stars. The title of my episode for today is How to Get Rid of Evil and Suffering, Understanding the Nature of Consciousness. The question of evil versus suffering is one of the most controversial topics to unravel and navigate. Why? Because evil has many forms according to different disciplines, such as in religion, philosophy, theology, spirituality, and culture. On the other hand, suffering has only one form, that is forbearance, or bearing the pain, burden, and hardship, and difficulties in life with hope for a happy ending. Saint Augustine of Hippo has defined evil as an ignorance of what is good or lack of understanding of the nature of goodness. Again, this is still debatable because what is good to others could be bad to another. But what is sure about evil, it can cause or bring suffering as an effect of ignorance and lack of goodness. However, to those who can endure sufferings, it is a value and a virtue for them. Whereas those who lack the endurance and understanding of the concepts of suffering is a curse. I will not dwell so much on the philosophical and theological concepts of suffering, but rather I will present a way out from the matrix of suffering using esoteric knowledge with an aid of understanding the nature of consciousness. I will discuss my point of view later after the short film on evil versus suffering created by my students in foreign language. Please forgive the translation because it sounds literal, translated by Google Spanish. Please watch and reflect how understanding the nature of consciousness can lessen or change the concept of suffering caused by an evil act. Buenos días a todos. Buenos días, señor. Tenemos un nuevo estudiante. Señorita, por favor, presentate. Hola a todas, soy Giselle Santos.
Tengo 21 años, encantado de conocerlos a todas. Bueno, puede sentarse al lado del señorita delegado. Gracias, señor. Hola, ¿cómo está? Me acabo de mudar aquí. Espero que podamos ser buenos amigos. ¿Cómo te llamas? Silencio. Bueno a todos, eso es todo por hoy. Clases Miss, hasta mañana. Gracias. Espera. ¿Cuándo planeas terminar tu tarea? Se supone que debes enviar tu parte hoy. ¿Quieres que nuestro grupo se quede atrás? ¿Aún te preocupas por tus notas? Si no es así, informémonos para que podamos eliminarlo de nuestro equipo de investigación. volveré a casa esta noche. Tú y mamá van a presentar una solicitud de anulación. Lo que está pasando entre tu mamá y no es tu culpa, Valve. Cuidarse. Te amo. ¿Qué es esto? Una expresión. ¿Una expresión para qué? A veces los sentimientos pueden ser tan abrumadores que a veces ni siquiera puedes hacer nada al enviarlos. ¿Y entonces? Entonces haces uno. Si alguna vez sientes que nadie está escuchando tus peticiones de ayuda, simplemente haz una y enviarla muy lejos hasta que alguien finalmente escuche.
Platicamos en breve resumen de la elección de ayer. ¿Alguien puede decirme quién es el defensor del psicoanálisis? Usted atrás, señorita de León. Señorita de León, señorita de León, señorita de León, ¿me escuchas? ¿Quién es el padre del psicoanálisis? Lo siento, señora. Es Sigmund Freud, señora. Te dije adiós, llegaste tarde para despedirnos. Y si el destino apresurado quiso herirnos, yo descubrí una solución para el dolor. Hice la canción que me pedías cuando aún no te quería. Y prometiste enamorarme algún día. Mientras reías, el sol acarició mi corazón. Con flores te llevaste mi tristeza con colores. Dibujaste la nobleza de la mano. A tu lado creció nuestra ilusión. Gracias por permitirme joderme en tu grupo. Significa mucho para mí. No hay problema. Tenemos nuestras propias batallas. Puede que estemos enojados, pero también queremos darle otra oportunidad. Así es, nos alegra que hayas podido superar tu problema. Recuerda, Wensley, vamos a aprobar nuestras materias y graduarnos y juntos. Muchísimas gracias. Que te pedía cuando aún no me querías. Cuando era todo pura fantasía. ¿Quién lo diría? El sol hizo brillar tu corazón. Sí, mija. Con flores. ¿Estás de camino a casa? Cocina tu favorito. Gracias por abrirte y comprender a tu papá y a mí, hijo. Siempre estaremos aquí para ti. Te amo. A tu lado creció nuestra ilusión. A ciegas nos entregamos aunque muchos se opusieron. ¿Vamos? Sí, vamos. Disimulamos nuestro amor, nos inventamos. Como siempre, hoy me divertí mucho contigo. Yo también estoy feliz. Nos vemos mañana. Nos vemos. Gracias por estar aquí para mí. Con flores te llevaste mi tristeza con colores. Dibujaste la nobleza de la mano. A tu lado creció nuestra ilusión. Wendy, la mesa está lista. Nos entregamos aunque Ya voy, mamá. disimulamos nuestro amor, nos inventamos. Raro, ella todavía no me ha enviado mensajes de texto.
¿Alguien de ustedes sabe qué le pasó a la señorita Santos? ¿Y usted, señorita de León? Ella no responde a mis mensajes, señora. Pero me ofrezco voluntaria para visitarla, señora. Yo también estoy muy preocupado. La comprobaré. Uy, amiga. ¿Conoces a la persona que vive aquí? ¿Cómo se llama, Giselle? Sí. Ella es mi amiga. ¿Por qué lo preguntas? Ella ha estado viviendo ahí sola durante años, ¿sabes? De todos modos, puedes entrar. Le informaré que te deje entrar. Sí. Gracias. Giselle? ¿Está ahí? Giselle? Giselle? ¿Está ahí? sa paghihirap, darating din ang pag-asa mong pinapangarap. Hindi ba sapat na ika'y mayroong pag-ibig na sa puso mong hindi may papalit? Ika'y ngumiti. ¿Por qué tenés que dejarme, mamá y papá? Han pasado años, pero todavía me siento vacío por dentro. Anhelo tu amor y presencia. Me siento tan sola, mamá. ¿Qué tengo que hacer? La tía me dijo que me transfiriera a otra escuela porque no puede cubrir los gastos de mi escuela anterior. Tengo miedo, mamá. ¿Sabrán que estoy vacío? ¿Que me siento tan solo? ¿Dónde has estado? Estamos tan preocupados por ti. Hace una semana que no sabemos nada de ti. De fiebre. Lo siento. Vivo solo, así que estaba ocupado cuidándome. Pensé que te había perdido. Yo no sabía que tú también estabas sufriendo por dentro. No tenía idea.
Mamá, encontré una amiga. Él me enseñó que también puedo vivir con mi tristeza, que puedo ser feliz al mismo tiempo. Gracias por enviármela. Gracias por estar aquí conmigo. Estoy triste, sí, pero otra vez te pude controlar mi tristeza y volver a ser feliz. Finalmente me siento vivo una vez más. Gracias. Gracias también por llegar a mi vida en el momento justo. Cuando pensé que mi vida se estaba desmoronando, me ayudaste a levantarme y luchar. De ahora en adelante, además de entregar tu mensaje al viento y a estos aviones de papel, debes saber que siempre estaré aquí para escucharte. Sana'y marinig. Thank you for watching the short video or film. I hope you have enjoyed it. At this juncture, I would like to discuss the nature of suffering and provide a way out from it. My sources are taken from different disciplines. Below are guidelines to understand, but not necessarily to get rid of it, because we cannot destroy evil or negative energy, as well as we have different pace of endurance or frequency to handle evil or suffering. Number one, suffering is an interpretation of the mind triggered by our sensation. Our five senses perceive reality and put an emotion on it. Suffering is a byproduct of evil if you interpret it that way. In reality, it exists in the quantum field outside the mind and the human brain. We experience suffering because we allow it to happen. It is a strong negative emotion, energy in motion, interpreted by our five senses in the now or in the present moment. What makes suffering real is our attachment to it via our emotion. And number two, there is no lack in the universe. The universe is perfect and abundant of everything that all we need. All that we need are accessible in our consciousness. If you are highly spiritual, or shall I say we are in the fifth dimension and live without fear, and no longer and no concept of lack, then synchronicity will take place in our lives. Everything will be in place to satisfy our needs. All is well and ends well. And number three, suffering comes from the concept to control the situation in life.
to control anyone is against the universal law of the universe. And it is evil because we interfere the karma and the destiny of others and the flow of nature. Let the person decide for himself and respect one's free will. In the end, we live in polarity, in negative and positive. Let it be and let it go. Go with the flow of your existence. Or in other words, live in neutrality or in a 0 point energy. And number 4, suffering is a concept directly comes from our ego mind identity. While ego is needed for survival of humans on earth, it always connotes fear, competition, and self-preservation. The role of ego in the human psyche is always to control, manipulate, and compete for the sake of survival and identity. Number 5, the concept of suffering is an illusion because physical reality is fluid and elusive. Objects, persons, and events that all of us want to possess are not real. There is no physical matter. What makes an object rough or hard when you touch it, it is the magnetic repulsion of an electron in matter or atom. Everything is an illusion, or in Maya, it is called, or in Hindu, it is called Maya. The sad memories and traumas that we experience do not reside in the brain or the mind of human being. It is in the quantum field of consciousness that resides outside from the human mind. Our memories are kept in the cloud or either outside the physical realm, which are accessible via human brain and mind once we recall it. And number 6, shift your focus when traumas and suffering enter in our thought as being interpreted by the mind. Why? Suffering and happiness are choices to make in the fabric of our vast experiences. Where your attention goes is your energy flows. You can avoid it because it is not embodied in the human mind. You can even rewrite your past history by changing the sequence of the images you are presenting in the present moment. Number 7, fear, separation, or death is the major cause of suffering. Get rid of the concept of death and suffering. We will no longer get rid of the concept of death and suffering, then that concept of death and suffering will no longer exist, for there is no death. We are spirit, energy, and vibration. Now, in the law of conservation in science, energy cannot be destroyed nor be created. So that is why our soul is a spirit, dwells in the physical body. It's a form of energy, and it cannot be destroyed, but can be recycled by way of reincarnation or incarnation. I do not feel death because I believe in the reincarnation or coming back to life or to be born again. Number 8, suffering is just a concept embedded in the mechanics of our life, namely karma and dharma. In the law of karma, now we have experienced suffering or samsara. By fulfilling our dharma, we can liberate ourselves from suffering.
That is to fulfill our purpose and mission in life on earth. In Hindu, karma or suffering is a form of liberation. However, for Christianity, is a form of redemption, like what Christ did. Number 9, remember this, there is always happiness in the midst of suffering. In the midst of the storm, the eye or the center of the storm is peaceful, quiet, and still. Make a choice, stay at the center of the storm, breathe, pause, and stay neutral. And number 10, the last one, in Greek, suffering is called pathos, feeling the suffering with others. In English, pathos has entered into different nuances and many words in English like empathy, sympathy, and telepathy. Now, that is why we can erase or lessen the sufferings if we empathize and sympathize with others in their sufferings. In the short video, the two girls, when they shared their pain together, suffering ceased to exist. We need someone to bear with each other in order to get rid of sufferings. In the universe, we are one. We are connected even in a distance. Telepathy. So telepathy is about connecting with each other, embracing their suffering with strong emotions, rather than reading what is in their minds only. So in the movie, Wendy used telepathy, sensing the sorrow and the sufferings of her friend Giselle in a distance. Thank you for watching this episode. I hope you learned something from this episode, and please don't forget to subscribe my channel. Add Astra to the stars. So my last words, from the stars who came, and to the stars we shall return.